Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter la réalisation d'une lampe en forme d'artichaut. Je vais vous montrer deux méthodes différentes selon les outillages dont vous disposez. La première méthode consiste à utiliser une scie à chantourner. Un petit scie à chantourner, c'est ça. On va peut-être pas le faire à la main. Donc à ma droite, vous avez une scie à chantourner électrique. Donc on va utiliser cette petite machine. Et la deuxième méthode va consister à faire une découpe avec un laser. Ça va plus vite, c'est différent. Bon, je vais vous montrer tout ça. Dans les deux cas, je mets à votre disposition sur mon site tous les fichiers nécessaires. Donc pour la partie, je dirais plus classique, scie à chantourner, donc vous avez d'abord un plan consisté de 3 feuilles. Voilà. Ensuite, vous avez des gabarits que vous allez coller sur vos pièces à découper. Vous avez juste à les imprimer. Et s'imprime à l'échelle 1:1. Et donc, vous collez ça sur votre petite planche et vous pouvez découper tout de suite après. Et pour la méthode laser, vous avez à disposition, toujours sur mon site woodfrog.fr, vous avez à disposition donc les fichiers SVG, donc les fichiers vectoriels que vous pouvez envoyer directement à votre laser pour le découper. Alors pour réaliser cette lampe, vous aurez besoin d'un kit de fil avec une douille. Voilà, c'est cette petite chose-là. Ça se trouve en grande surface de bricolage. Alors ça, j'ai acheté ça tout près, à moins de 5 € d'ailleurs. Hein. Vous avez une douille. Vous avez un interrupteur, une prise, c'est tout monté, tout prêt, c'est assez propre, voilà. Pour moins de 5 €, vous avez ça. Et donc vous allez avoir besoin également de petites planchettes, comme ceci. Ce sont des planchettes de 3 mm d'épaisseur. Alors là, vous avez deux possibilités. Soit vous faites comme moi, hein, vous les fabriquez à partir d'une bûche. Hein. Donc je pars de bûches comme celle-là, hein. Je coupe des lamelles que je rabote. Soit vous partez directement avec un contreplaqué de 3 mm, c'est plus facile quand vous n'avez pas tout l'outillage nécessaire. Voilà. Alors vous aurez aussi besoin de 3 petits bouts de tube pour faire le pied. Alors là j'ai un petit bout de tube en aluminium. Vous pouvez utiliser un tuteur de tomates, tout ce que vous voulez, quoi, un tourillon à bois, c'est pas important. L'essentiel, c'est d'avoir 3 petits pieds. Vous allez voir ça pendant la fabrication. Donc, je commence par réaliser des petites planchettes, hein, et après, je vous montre les deux méthodes. Allez, bonne vidéo. I'll be right behind you, Josephine. I won't leave you waiting in between. And the cigarette you bummed from me is almost burning out. You suck it till your fingers burn and then you throw it on the ground. I'll be right behind you, Josephine. Even after everything we've seen, in this sterile room with blinding lights and faces pointing down, I only wanna scream, but still I just can't make a sound. Now hold my hand, hold my breath. There's nothing in this world we really own. And Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel is less alone, less alone. I'll be right behind you, Josephine. I won't leave you waiting in this dream. While you watch the people speaking words you can't quite comprehend. You asked me if I'd pinch you, but my fingers wouldn't bend. I'll be right behind you, Josephine.
just like I was when we were 17. I guess it's only been a year, but still it feels like 34. I don't feel like I am living in the same skin anymore. Now hold my hand, I'll hold my breath. There's nothing in this world we really own. And Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel is less alone, less alone. I'll be right behind you, Josephine. Even when my soul's an amputee, and my bleeding heart is sinking in the lake inside my chest. So I grab what I can cling to and I leave behind the rest. Now hold my hand, I'll hold my breath. There's nothing in this world we really own. And Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel was less alone. Now hold my hand and take my breath, and leave behind the things you'll never own. And Jesus Christ, please tear my heart out. Oh, I wanna feel a little less alone, less alone. I'll be right behind you, Josephine. I won't leave you waiting in between. And the cigarette you bummed from me is almost burning out. You suck it till your fingers burn and then you throw it on the ground. I'll be right behind you, Josephine. Even after everything we've seen, in this sterile room with blinding lights and faces pointing down, I only wanna scream, but still I just can't make a sound. Now hold my hand, I'll hold my breath. There's nothing in this world we really own. And Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel is less alone, less alone. I'll be right behind you, Josephine. I won't leave you waiting in this dream, while you watch the people speaking words you can't quite comprehend. You asked me if I'd pinch you, but my fingers wouldn't bend. I'll be right behind you, Josephine, just like I was when we were 17. I guess it's only been a year, but still it feels like 34. I don't feel like I am living in the same skin anymore. Now hold my hand, I'll hold my breath. There's nothing in this world we really own. And Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel is less alone, less alone.
Josephine. Even when my soul's an amputee, and my bleeding heart is sinking in the lake inside my chest. So I grab what I can cling to and I leave behind the rest. Now hold my hand, I'll hold my breath. There's nothing in this world we really own. Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel was less. Donc voilà, les découpes sont terminées, donc je vais récapituler. Donc vous avez 3 supports ronds, vous avez des supports de pétales avec 5 encoches, vous en avez 5, vous avez 5 supports avec 6 encoches de pétales, vous avez 5 petits pétales, 5 autres pétales intermédiaires et 45, on va dire, pétales standards. Voilà ce qu'il vous faut. Maintenant que vous avez tout découpé au laser ou à la scie à chantourner, c'est selon votre matériel. Bon, maintenant, il va falloir réaliser le pied. Alors, pour faire ça, il y a une petite bague support. Hein, donc, je vais faire ça dans un bout de bois. Une petite planchette de 10 mm. Ensuite, il va falloir que je perce des trous dans cette bague que je vais réaliser à 15 degrés. Donc c'est la seule difficulté vraiment du pied. Bon, si vous allez voir, c'est pas très dur, on prend un petit gabarit et puis on perce à 15 degrés, ça va tout seul. Je vous montre ça et ensuite on attaque directement dans la foulée l'assemblage total de la lampe. Hold my hand and take my breath and leave behind the things you'll never own. And Jesus Christ, please tear my heart out. Oh, I wanna feel a little less alone, less alone. I'll be right behind you, Josephine. I won't leave you waiting in between. And the cigarette you bummed from me is almost burning out. You suck it till your fingers burn and then you throw it on the ground. I'll be right behind you, Josephine. Even after everything we've seen, in this sterile room with blinding lights and faces pointing down, I only wanna scream, but still I just can't make a sound. Now hold my hand, I hold my breath. There's nothing in this world we really own. And Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel is less alone, less alone. I'll be right behind you, Josephine. I won't leave you waiting in this dream, while you watch the people speaking words you can't quite comprehend. You asked me if I'd pinch you, but my fingers wouldn't bend. I'll be right behind you, Josephine, just like I was when we were 17. I guess it's only been a year, but still it feels like 34. I don't feel like I am living in the same skin anymore. Now hold my hand, I'll hold my breath. There's nothing in this world we really own. And Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel is less alone, less alone.
I'll be right behind you, Josephine. Even when my soul's an amputee, and my bleeding heart is sinking in the lake inside my chest. So I grab what I can cling to and I leave behind the rest. Now hold my hand, I'll hold my breath. There's nothing in this world we really own. Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel was less alone. Now hold my hand and take my breath, and leave behind the things you'll never own. And Jesus Christ, please tear my heart out. Oh, I wanna feel a little less alone, less alone. I'll be right behind you, Josephine. I won't leave you waiting in between. And the cigarette you bummed from me is almost burning out. You suck it till your fingers burn and then you throw it on the ground. I'll be right behind you, Josephine. Even after everything we've seen, in this sterile room with blinding lights and faces pointing down, I only wanna scream, but still I just can't make a sound. Now hold my hand, I'll hold my breath. There's nothing in this world we really own. And Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel is less alone, less alone. I'll be right behind you, Josephine. I won't leave you waiting in this dream, while you watch the people speaking words you can't quite comprehend. You asked me if I'd pinch you, but my fingers wouldn't bend. I'll be right behind you, Josephine, just like I was when we were 17. I guess it's only been a year, but still it feels like 34. I don't feel like I am living in the same skin anymore. Now hold my hand, I'll hold my breath. There's nothing in this world we really own. And Jesus Christ. Voilà, la lampe artichaut est terminée. Je vous invite à vous abonner pour suivre d'autres réalisations. Et à bientôt. The only thing I'd feel is less alone, less alone.